హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వర్డ్ప్రెస్లో వెబ్ పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేర్చుకుందాం. దీనికోసం మనం వర్డ్ప్రెస్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్దాం. ఇది నా వెబ్సైట్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే మనం వర్డ్ప్రెస్ బ్యాక్ఎండ్కి వెళ్తాం. నేను అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, పాస్వర్డ్ వర్డ్ప్రెస్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం డాష్ బోర్డ్కి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇక్కడ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ పేజెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ యాడ్ న్యూ పేజ్ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి పేజెస్ కొత్త పేజ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను అబౌట్ అని ఇస్తున్నాను, ఆల్రెడీ శాంపుల్ పేజ్ ఉంది కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్, క్లిక్ ఆన్ అగైన్ పబ్లిష్. ఇక్కడ 2 times పబ్లిష్ చేయాలి. గో టు బ్యాక్, ఇక్కడ ఆల్ పేజెస్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి అబౌట్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ శాంపుల్ పేజ్ అనేది మన వర్డ్ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు వర్డ్ప్రెస్ క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తారు. దీన్ని ఎడిట్ చేస్తే శాంపుల్ పేజ్ తీసేసి హోమ్ పేజ్కి ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, రిమూవ్ చేసేసి యాడ్ టైటిల్ కాడ హోమ్ అని ఇస్తున్నాను. అప్డేట్ వన్స్ మీరు పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఎడిట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ రాదు, ఎడిట్ అని వస్తుంది. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత గో బ్యాక్ అండ్ ఆల్ పేజెస్లో మీరు చెక్ చేసుకోండి. శాంపుల్ పేజ్ ఉంది కాబట్టి రీఫ్రెష్ చేయండి. రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు మనకి హోమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, సర్వీస్ పేజ్ కావాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, హోమ్ తర్వాత సర్వీసెస్, గో టు ద సర్వీస్ పేజెస్, యాడ్ న్యూ సర్వీసెస్ అని టైప్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్, గో టు బ్యాక్ అండ్ అగైన్ సర్వీసెస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యూటీ టిప్స్, రైట్? అనదర్ పేజ్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, బ్యూటీ సర్వీస్, బ్యూటీ పార్లర్ రన్ చేస్తున్నాం అట్లా అనుకోండి. బ్యూటీ, గో అండ్ చెక్, రిఫ్రెష్, క్లిక్ ఆన్ ఆల్ పేజెస్. ఇక్కడ పేజెస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. సర్వీస్ పేజ్ ఉంది, బ్యూటీ పేజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ పేజ్, యాడ్ న్యూ కాంటాక్ట్, పబ్లిష్. ఈ విధంగా మనం పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అన్ని పేజెస్ని మనం ఏం చేస్తుంటే మెనూస్లో యాడ్ చేసుకుంటాం. మెనూస్లో ఈ పేజెస్ అని ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.